파렌스리아 토마 용하기 고급 리충벌에 나디안지 파렌스 계사 파리스 나놀리아 용하 고급 총 근데 대 가보시다 총 쉬어야지 다 나나지 되는데 아직 좀바 넘어랭게 상원로야 도망에 안에 진자신 제외권에 상원로야 참주샤이. So this is the first occasion that I've had the opportunity to come to France, and also my first opportunity to come to the capital of France, Paris. And I'm delighted to have this chance. And so I'd like to wish all of you who have come here this morning with great warmth and affection a warm welcome. 다지랑 시당기 그러실까? 경험감을 군지 주루바 전부쳐 안데 유럽이야 토마르지 벽이 라친 답변게 토마르 토메테는지 도샤디요레 드링뉴스타네 아니 유럽 계고 망부질이야 폐체 안데지 담배 취하게 저거로지 유럽입니다. 안에 진념도 지 담배 취하게 저거로做나지 또 충분해. 아니做네 교정부치 로디야래 안디 제리아 아니지 더 경험만 배기다 가수래 다지 투세에서 말해 투기세 다 진짜이네야 망부지 얘는 유럽 계획 가서 가려야 폐체 이제 저봐 무튜니 중요하래 땅 알아도 차츠베 의미네요 야를 레베젤이야 마시다 야를 용과야 김센디 지 치계가 칼이야 장완데 베고네 루규차 근데 중나 삼바로 지들이 텐데브레 근데 인두스타네 야가를 레베젤이야 여러분 저기 제시 마부 서브레 이내야 되게들이야 다 강에 망부지 태요래 다 이내야 다 걸리 강에 뒤로 동네 채네 다른 거에서 그렇지 여러분 계급 저번에 좀더 마세베 계급다 간이 숨질이 안 좋아요. 이제 고급 충분해서 The 16th Gyalwang Karmapa was among the first Tibetan lamas to visit Europe. He went to many countries in Europe and made Dharma connections with quite a large number of European people. And so it has been a long time since he initiated this. And since then, his spiritual sons have continued coming to Europe and teaching the Dharma and making Dharma connections with European people. When I myself came to India, one of the reasons why I came to India was to be able to travel freely to foreign countries. And since that time, several times I made plans to travel from India to Europe, but we encountered many difficulties. However, we have faced up to and dealt with these difficulties, and so now I have been able to visit, in addition to Germany, I have had the opportunity to visit 2 or 3 other countries. 다들이 지 가수래 파리스리아 또 도마이엄래 오늘 제비는 아주 뒤지듯이 지 축축사면다 뒤지듯이 차지단디 나서는 응시
yuena tuzu charge dane nili yazi charge gosa sosarpishto karasan tangbu and parents yom and the namshi gibu giri samchangdo and the flood is a mavchicha and the nepa chikaja Switzerland the chimine abushta yosare da yimbine the Hindustan and the parents namshi gibushta mev inzang parents in zidu Paris zidu dembe da chongke somrbe da de chari yare de yimbinde zidu di rang tongdu maso ina da digi maombale yangaji yongwa yarbuchi daksenbuchi insara samchangdo. This is my first time in Paris, but I think that we kind of got the times mixed up a little bit. If I had had clairvoyance, I think that it would have been better to have the visit to Paris first and then go to Switzerland later. Then we would have had good weather everywhere we went. But it didn't work out. And so I've had to come to Paris at a time when it is not all that possible to see the great beauty of this beautiful city. And I think that this is a sign that in the future I will have to come back again to appreciate its beauty. 니네 땅 아주 럽종 지태야 빌란 티가레스나 가장 아주 스위트랜드야 고주디 송주에서 추주니즈들 송주도 수해샤 지단 제비나 추주니즈 계셔야돼 엄마이는 알강에서 개요 말 그랬잖아 땅 아주 남균기 수균기 트레디셔널 송주는데서 추주 시간스던데 봐 셰셔 계셔야 계셔야래 대 대한 지단 제비네 지단으로 지래 다이는 치수 예 두주디 바지 용으로 당하지 추주 직 야나 데레람 추주 체가스마도 시에게 인자 데레야 곰니 다 추주 니 셰고 스두산 디디즈 갈라 하브르치도 안드리 인두산 안드리 아주 스위트랜드 로존텐 다리 아주 아는 예게지 벽게지 시 데파란스 게돌 규르 데네데 인지 게돌 여비치지 안 두수디바 따다지 비야야지 체시 냠바 소마로다 다든지 디야 로존테소. Now I learned something while we were in Switzerland. In Switzerland, all of the talks were scheduled to be 2 hours long, but actually I found that teaching for 2 hours was a little bit too long. It was difficult for me to teach that long. It shouldn't have been that way. In the past, it wasn't. Actually, traditionally, when people taught the Dharma, they would teach for 4 or 5 hours continuously. And so that used to be normal. But then later, I got used to teaching short teachings of an hour or an hour and a half. And when I got used to this, then it became difficult to speak for 2 hours. And so this is something that I learned in Switzerland. So here we are having first the Tibetan, then we have the French translation, then we have the English translation, and then the time will work out just right. And so this is perhaps a little bit of an evil plan. 다들이네 가능하다 지단기 안에 덴바시고 다들이 지 주시르디 덴바시고네 쉬어로 지제샤 다 덴바시사디 이제 남상계베 지 최근 닝부선에 장도 다 대차대의 인두산 다 최근 닝부디 든지 다지 sabjin 야샤로 붙이다 또 차대의 인두산에 다들 남상 아버지 예 쉬어야 돼 지당 안랑원에 아버지 쉬어도를 삼으로지 게 정민도 한 삼삼 다지 안랑 전두산은 안랑데 베너지 덴바시고 생계 다지 지 시에나 외바 외신 참바 든지 미르지 통면도 가라사나지
Tadi ji Demba Shibudi, ji Nyamlen the Dead of San Antonio. Tadi ji philosophy ji woman, but Tadi ji Nyamlenda, Simguk, Nyamlenda Dead of Rizkichi, Rizimi Dustana, Susu Nyamlendi, Yabuchi Mary in San, the Gorshia, the version Sambal of Chicken Tongmendus. Da yinbi ne ya lama mangbiyo kundu ne da gewe shi ne tamba mangbiyo kundu ne an deba shi gordon jewe ke da sunshu samana da mangbiyo shi tobi yinza di gyun zan den da susu dis lord geche simshu ru geche an kantu to ru chi shuya ke bezu shu kantu to shutwe bezu shu. Now, the topic of our teaching this morning is the Four Noble Truths. The Four Noble Truths are the essence of Buddhism, and as such, they are very profound and vast. And so it is difficult to teach them, and I do not feel that I can explain them well myself. I really feel that the Four Noble Truths are a topic that would be more appropriate for someone who really understands them, for someone who has confidence in them. They are a topic that need to be related to our own practice, and they should not just be a philosophical topic. And so in order to teach the Four Noble Truths, you really should be someone who has that practice and who has really incorporated them into your mind stream. And so thinking about it in this perspective, I do not feel that I myself have the capability of teaching them. However, I have received many teachings on the Four Noble Truths from many different lamas and spiritual masters. And because I have received these teachings, I have the confidence and the expectation that I will be able to teach them. And so I shall do my best to teach them as well as I can. 다들 지스 그래서 다 상계기 가셔야 되지 좀 상계 좀 된 대기 에너지 최유콜로 가셔야 rimba-sum sarvchi, da rimba-sum korpasam ndichi, da nganchu shigiyore. Da rimba-sum sardi, tajidu di tuzugi, da ji rimba-thwani shatuya kaburush menro something chagdu, karisana. Da ji ka thangpa dinshi chungwa thangpa yinpa tang, an rima chi ne, ka parpa tang, ka thangpa chi, tuzug thwani, 콜로탄이 샤트야 가버리시면 줘. 다 이내야 단도나지 죄제团다 조데 죄제团에 개발 좀 면로 삼도 정도 드네 인두스탄에 다 간다 콜로 좀 벗음 사이드 드네 충분해. 다 디나네 다다디 덴바시디 콜로 파르베나 아까 콜로 담배 난 두요 아래 제자는 게 아주 와르네스리아 지 용라리아다지 상계기 지마 소주나무 팅담으로지 그런 글로말이야 소주나무 팅담으로지 아주디 코롱 응알리아 아니 덴바시기 마 소주나르스. Our teacher, the completely perfect Buddha, turned the wheel of Dharma in 3 different stages or cycles. But it would be difficult to say that these stages or cycles are mapped to time. It's difficult to say that the first cycle of the Fourth Noble Truths and of the Four Noble Truths and the second or the third cycles, it's hard to present these as being given consecutively or in terms of time.
Instead, I think that the difference between these cycles depends upon the topics of the teachings. And so in any case, there are these three different turnings of the wheel of Dharma that occurred. And our topic of the Four Noble Truths is included among the first of these wheels of Dharma. He taught it in Sarnath near Varanasi, as is well known, and he first taught it to his five original students. That is when he first taught these Four Noble Truths. ngaranzu changlo jisimje sunzhe bine changlo ji dongye min de ba da ji dewan de ba diriji nga changmo yong de yare ta dri ndu sane demba shi na lo le ya energy karjo nga ju ki min de ba dongye gyunde de je ba da nga ju de be dewa gyunde de je ba dindi직 차상하는 것이 되는 거 알아서 정도 다 돼야 동해 대보다 군중 대백에 나서라 민두배 동해다 대기 주 가리면도 된거 알아서 된거 그래 다 되네 고된다 람기 대보다게 나서는 대백 다 대와서는 장도 동해에 타르바서는 장도 진짜가 타르바다 대규 가림바데 동교하습니다. Now when we speak of the Four Noble Truths, the main point about these is that really whatever we want, what we all want, what all sentient beings want, no matter who they are, they want to be free of suffering. They do not want suffering. And we do want to be happy. This is what everyone wants. And so when we look at this among the Four Noble Truths, then the Four Noble Truths include everything about how it is about the suffering that we do not want, as well as its causation, as well as about the happiness that we do want and its causation. So the first two Noble Truths, the truths of suffering and the truth of the origin of suffering, explain the suffering that we do not want as well as its cause. And the last two Noble Truths, the truth of cessation and the truth of path, explain the happiness that we want, or you could also call this the freedom from suffering that we wish, as well as its causes. 제가 지금 덴버시 나로래야 수술을 고야로 그냥 아주 덴버시고 셰비는 다분히 좋아다 덴버시 나네 아직 알아 고야로 아직 가서 가려야랬어 다들 삼던 걸 봐가지고 수술 가르고 예봐 다들 가르고 예봐 다들 덴버시 나 수술 고야도 간듯이 토고 예봐 간듯이 예봐디 아주 하고 요래 세상 되게 던도나 지가서에 가서도 대시 남샤데 도나 아주기 가르는 되바다 가르면 되바 다 되게 조디 대시를 쳐야 안 되바데 간데스 토고요 만 되바데 간데스 지 되바 잠기 토고 말해 만되바 잠기 매우 자주와 말해 다디고 균제 랑도르 체셔 지고 고여베인자 디 균제한테네 다 상계기 동해 균제니 아니 대화 균제니 이제 이제 남자도 마송이 말해 Now, among the Four Noble Truths, we need to understand what is it that we really need. We first of all need to ask ourselves, what do I really need among the Four Noble Truths? And what is it that I do not need? We need to first ask ourselves what we need and what we need to avoid. And so really the Four Noble Truths need to come down to this. And so when we talk about a presentation of the Four Noble Truths,
then the primary basis of this discussion is understanding what it is that we want and what it is that we do not want. We need to understand how we can gain what we want and how we can avoid what we do not want. Yet we cannot get what we want merely by wanting it, nor can we avoid what we do not want merely by not wanting it. And so we need to think about this in terms of the principles of cause and effect. And so we need to understand what is the suffering that is a result, then what is its cause. And we need to understand with the happiness that we wish for, what is the cause of that happiness. And so in this way, this is the presentation of the Four Noble Truths. Donc pour cette raison, dans les quatre nobles vérités, est exposée en premier la vérité de la souffrance. For this reason, suffering is presented as the first of the Four Noble Truths. pain and suffering suffering 진짜 이제 초동의 zamma 마지 상계기 동해리아 지금이라 왕보치 체체 단도는 아주게 동해 지금이라 왕보치 연구요 알았어 초와 동해 아주지 배는 고나라 소바다 배는 조고나라 소바 진짜기 동해 좀도 마세베 동해 지금이라 왕보치 연구 알았어 대야 동해디 창으로 듀비입니다. 릭디 창으로 듀비입니다. 아나 리스문 도야르스 동해기 동해 안 교회 동해 cabin 듀지가 동해세 동해 리스문 Usually when we say suffering, we think of pain and suffering. But that's not the only type of suffering that there is. When the Buddha taught, he explained that there are various different types of suffering. So although we might think, when we say suffering, we might think of the feeling of pain or the sensation of pain, such as a headache or abdominal pain, but actually there are many other different types of suffering as well. And so if we wish to categorize all of these, then we could say that they could be categorized in three. These would be the suffering of suffering, the suffering of change, and the pervasive suffering of formation. 다 디난 당부디 동해 차대어라. 동해기 동해디 다 초와 미디와 초와 동해 즉 고고야래. 된저베다 동해디 아주 제 바제 다 심지에 망치하기. 다디 무지 디 동해 임바지 아주 무지 도고야래스. 다는 신경 아주 이게 동해 텔레 제약이 대밤 아주 퇴니르지 아주 유대버래. 드네인두산 디규산 때네 아주 여기다 탑신 담이 나서서 당지. 진짜겠다 동해 미용야기 매수치가 알아. The first of these three types of suffering is the suffering of suffering. And this means the unpleasant sensations or painful suffering sensations. Now, this type of suffering is one that most sentient beings are able to recognize and identify as being suffering. And they are able to realize that they do not want to experience, they want to be free of this suffering, and they are able to seek ways of freeing themselves from suffering. For this reason, they use many different methods to avoid such suffering. 제사랑 아주기 다다지 다대기 문진 투야서는 장도 투야기 에는 동해도 마치에다 based on 가르쳐다지 레베기 딱하도 저 왕자든 잡아야 돼 서머로 다지 딘지비기가 차대어래
레베나르 시나레 냥가레스 다르지 병어스 되지 가서에 마조나 나주디 시난 사회 임르지다 디 에지 동해지 임베지 아주 호랑기 유기면에 하고도가 말았어. 드린유산 디규전데네 안놈 균형 아주에다 베너지 벤티사 베너차샤비나 쿠유기 강에 망부지 아주 시에대요 아래 드시 망부 겹치 쿠유래야 쿠유 돈 쿠유 정중 쿠유 섬라 다들이야 년가 망부지 저기 버지 아주 계시요 아래 이는 아주 더 지기 될이야 동해와를 버지다 신한 사고를 통고 말해 그래서 얘는 아주 무슨 냠수 용고 말아 단달람사 에너지 류기 냠수 용 에너지 레벨이야 다 대도 매빈자 아주 신한 사고지 뭐지 하도도 말해 따이네야 니머질이야 신한 사고인 뭐 동해인 뭐 하고에 니모텔라 아니 버지 치타서 버지 되는 자다게 있어요 드린유산 디균전데네 아주 그 동해사디 수수기 왕부 자서마로 다제 너지 레벨이야 다 레말지 근데 지고 뭐인 봐 다가나 아주 유기면에 봐 가셔다 유기면에 서머보다 지 동해를 신을 가리면데 제주 동안 개념이 있어요. 야 하고 마서 나를 깨지티야 하고 오면도 나를 깨지티야 도지티 bonjour merci So generally what we are able to recognize as suffering is really what is able to create a signal to our brains through our senses, something that we're able to experience as being very hateful or something that is being dangerous. And if that does not occur, then no matter how terrifying or how frightening the situation, no matter how dangerous, no matter how much suffering it is, we are not able to recognize this in terms of understanding of the object. So, for example, these days, one example of this is the environmental difficulties that we have. There are great dangers that are occurring in the natural environment. But we are not able to see these as being suffering. We are not able to see them as being as frightening as they are, primarily because we are not able to get a signal through our senses into our brain that we are able to understand. And when we are finally able to receive that signal, then realize that it is frightening and dangerous, then it will have been too late. It is important when we think about suffering that this is not just something where we receive a sensory input that creates a signal in our mind. We need to be able to think about it in terms of the way the object or the thing that creates the suffering actually is. And so for this reason, it is important for us to understand the nature of the suffering. 단 교회 동에서다 그랬잖아. 단은 윤진지 민 사제에게 초와 대화사 시가. 다이네 사제 삼에서데 나랑게 야우싱메. 네 사제 삼에서 지시야데. 가라가부스도. 단 도난 알아주 남규 초와 대화 중으로. 남규 아주 초와 대화다. 지 초와 심벌로 지 용되게. 지수 상으로 아니 상계기 디 규르의 동해에서 동해기 치라 동해です. 다디고 동해기 치라르지. 초와 동해이 명예 봐요 말이야. 다이네 다 동해res. 제가 동해다 초와 동해랴 개바치지. 무슨 지금 거래. The second type of suffering is the suffering of change.
Now, usually this is described as the defiled sensation of suffering. But it's difficult to say what is defiled and what is undefiled, and I'm not sure I can give a good explanation. In any case, what we normally think of as being pleasant, what we normally think as being satisfying, all of that is what the Buddha taught to be the suffering of change. In other words, to be a type of suffering. So suffering does not necessarily mean a painful sensation or a sensation of suffering, so we need to make a distinction between suffering and a sensation of suffering. 제사지 그 소화 동해지나 그 그래 동해이나 또 동해이라지 대화 있는 게 somewhere 동해이나 소화 대화 있는 게지 바지 어디게 그렇지 제사당 아주 넘기 디시아 베즈 시아드 니제 배낭 아주 쿨부치 지고 사버지 잘라지고 사버지 아니 타과 지 수수기 타과 예벌이야 규를 보고 이미나 그 마대와다 지 동해를 슝으로 되니 다때 뼈체 타과 예벌이야 구이미나 당부 때지 가로 타과 예벌들 르르 차지 예벌들 르르 차지 르르 지 가로에 다 relieved of 소화용 오래돼 이내야 간삼신에 야 차고 여바데 뭐도 나요 알지 또 차가 알아 드링 뉴스안에 다디 가르쳐 오르서나 교화지 쪽으로스 간다 당보지 소화를 임바데 고 교화지 이제 됐으면 이게 봐 되면 우리 차로 알았어 제가 따고 디 디균센 된다 너는 교원으로 알았어 디균센 된다 교회동에래 sab지 So if there's a sensation of pain or a sensation of suffering, then of course this is suffering. But there also is suffering that is a sensation of pleasure or a pleasant sensation. So there are also pleasant sensations that are suffering. And so an example to help us understand this, a common example we give is if you're carrying a heavy load and you've got like your pack that's strapped over your right shoulder, you're carrying it on your right shoulder. As you walk along with it on your right shoulder, then eventually it gets very heavy and it starts to really hurt. And so you take this load and you shift it over to your left shoulder, and then for a moment your right shoulder feels so loose and free and it feels good. It feels like relief. But then at some point as you keep going, then that left shoulder is also going to start to hurt. And so what's happening here is that there's this change. That something was pleasant then becomes suffering. So at first there is the sensation of suffering. You get some relief of that, and that temporarily brings you a feeling of pleasure. But that also will eventually change. And so this is the suffering of change. 참삼 지 동해 지 초와 첨부 지총 대마 동해 초와 대 추르저에 걸려야 아주 되지 대외 전화로 샤대야 근데 용되게 하래 드린두산 다 된저지 단도랑 안주 빼나 아주 표유주지 샤샤위나 오마 대 딩두기 야게든데 개요만 뭐왜 야게든데 첨부스 개요만 다 치수 정말 야게 첨부치 민상으로지 가수라다 베나 모터바이크 스마르다지 모터바이크 모터바이크 다나지 모터다 진짜뉴 양고주 다나지 캉바사바 양고주 진짜 체제 참에 삼려 나로래 우마지 트래디셔널 소화지 배 깔라카부시다 예데지 진짜지 게 먹어지다 오늘에게 소화 싸버름지 담보지 가나르샤 따드네 딩듀 소화 싸버드 레연드산 오늘은 딩듀 소화 싸버들레 지다 컴피티션도 지다 간다 지 시라여비체 바나지다 뭐 미실라지 바바뉴나 정보 김지지 수수이네 아직
다 지완요 카메라로 차 아니 뭐라 되는 시체 컴피티션 샤여비체 난 다는 신기 다지 뭐보디 땀 고야데 마로마로 주치고 즉 친지들 토한다 강에 알레 양 직강에 체로 도수용이 가래 드리두사는 다 디즈리리아 바지 전교의 동에 소르치 바지 차대 유스라 가르사나 당보디 데데다도 낭바 다디 제마데 데데다도 나데아데 제마 다 동에기 러시르 차제 주용이야 동해를 러시르 만데 버지 제상 3점 야르게 마진베 롱베는 난게 미티주기 셈바디 야르게 침비기 미주 셈바디 3점 기부여 나하고 그냥 아주 쉬운 거 삼로데 디스 기부여로 소도 다디상 바지 더즈 기부면 없이 미강로지 당뭐보다 된제 돈을 상황不是当过还是차지. So sometimes what happens is that there is an unpleasant feeling or a feeling of suffering. And then when that diminishes, then we experience this as a feeling of pleasure. So this is one thing that does happen. For example, to speak about my own homeland, in the past, before there was any development, in the past there was very little development, and then recently there has been a lot of development, and everyone has been able to buy motorcycles or be able to buy cars and build houses. And so they think to themselves at first that they have this new lifestyle that is not as difficult as the traditional lifestyle. And so at first everyone is very pleased about the new lifestyle. And yet, once they have this new lifestyle, that also brings with it a new sense of competition, as you have the feeling you're watching what your neighbors are doing. If your neighbors get something, then you need to get that too. You need to keep up with the neighbors. If they get a car, you also need to buy a car. And so in this way, there are more and more things that we need, and because there are so many new things that we need, there are greater difficulties than there were ever before. And so this is also a type of the suffering of change. And so for this reason, what we first of all see as being pleasure, in the end will change, and that will become a type of suffering. And so for this reason, it does not transcend or go beyond the nature of suffering. And so with the suffering, then I think that this brings, with the development, this also brings a certain degree of suffering to people. When I was young, I felt like we were all happy, but now I don't think that we are as happy anymore. We are spending too much time thinking about things. 다들에 캬번 두제 동에서데 다 동에나 직순부터 차대요래. Donc ensuite, le troisième type de souffrance est la souffrance qui pénètre tout. The third type of suffering is the pervasive suffering of formation. 다 당기 슈대야 지금 초와 동에 다 아니지 초와 대화 다 되네 초와 당념을 주는 거 봐. 제자 다 사제기 초와 당념들 상물로 다지 저번 두제 동에를 선을 저도 대면부터 조치슈르디 개치슈의 사제기 공부 변하지 수단 초와당 사제기 수다 초와도 다 들어서 두제 넘버셔 망고죠 다 되게 상황로 너나지 가져야 녀모발에 총에 사제기 공부 상황로 안에 두제 동에를 시대에서 단도나 지 동행하면 이부터 시대는 부터 고지 맞자로디 저번 두제 동에 자리하라. So we've discussed how the sensation, the unpleasant sensations and the pleasurable sensations are both suffering, but neutral sensations are also suffering. So the defiled neutral sensations are what we call the pervasive suffering of formation. Now, among all of the defiled neutral sensations, the most important of these are defiled aggregates. That means the defiled form, defiled feeling, defiled perception,
defiled formation, defiled consciousness. These all arise out of the afflictions, and because they arise out of the afflictions, none of them transcends the nature of the pervasive suffering of formation. So this pervasive suffering of formation is like the foundation or the basis for both of the other two types of suffering. 단 너는 동해 송고 시라모 시험고 뭐고지 다되지 그래. 다 이번에 단 너는 아주 민두베 동해들이야. 지가서 동해 카시 아주 무슨 진토야. 이나 동해 카시 아주 무슨 진토야 말았어. 다 지지. 아 내가로 때 데레샤. 제사 동해 카시 동해 이방 아주 뭐마시 인두스탄에 아니 디균센 되네 텔레타운 되베 지가서 베주샤데 텔레타운 베주체 자 로키아데 갈라합차려 대장도 맞으면 참자 지금 동해래야 대화시에네 야 근데 토네 아주 지 강에 대대야 우리 어디 알았어 조아지는 차 수요일 sorry 조아지는 차 수요일 we have plenty of time. Now, I don't feel like I need to say too much about the three types of suffering. The main point is that of all the different types of suffering that we do not want, some we are able to recognize, and some we are not able to recognize. And so the main point comes down to this. And so because we do not recognize some of them as being suffering, then it is difficult for us to develop any wish to be freed from them, or to even do anything to free ourselves from them. Another difficulty that we also encounter is that there are some types of suffering that we also fixate on or cling to as being pleasurable. 제자다 아주 동해디 아주 참여하겠다 망치 지심제 로미즘도 맞아 순제 망치지기 다 동해이 맞지 아주 통과를 다 드는 주로의 동해에 아주 참sam지 지 버야게 침배기 총 계급 다 라버도 총계나로 초하게 누산 다지 참사 지 pleasure the luxury the 초를 망게 다 이제 녀업네 이제 다지 지가서 깔래를 카체 아 이제 돈에 아주 초와 땅념 땡게 지사지 초와 대화서면 다 딜레바 녀업네 이제 초와 땅념을 땡게인데 용디 알아 라바도 지금 최적의 망고지 근데 용디가 면에서 좀 지게 초와 땅념을 서로 땡게르지 다디 초스게민도 서서지 봐 다디 사제 조대 사제 기점한다 초와 대화 지는 유인신직 된게 다지 pleasure 다나신 luxury 다 가래나 되게 시라 초민도 섭사로지 초와 땅념 땡게인데 용디가 알아 이내야 다 대한 동해가를 실을 만들어 버리지 또 스파 차디 알아 단 너나 디균선 때네 다다디 아주 남규 삼사르스라고 대하디 동해 당분이래 탄되고 로디 코알 타워 체베기 그런 쪼드 쳐가 만났어 코알 타워 체베 그런 거 쪼드 가르잖아 동해 타마텔에 안 타워 되고 로기하디 코알 타워 체베 그런 쪼르체 this 체제 this 용어스 With the suffering of suffering, not just humans, but all sentient beings are able to see and understand that that is suffering. With the suffering of change, sometimes I think in developed countries, in developed cities, we can see that there's all the pleasures, there's all the luxury, and we start to get bored with it. It starts to get difficult. We start to feel a bit of ennui with it. And so we then feel like we'd rather just be in a kind of neutral state, a neutral feeling, a neutral kind of bored state. This does happen. And I think in particular that it happens among Dharma practitioners who get bored with the pleasures and luxury and then wish to be freed of that and would rather stay in a rather neutral state.
And so there are many people who are like this, but that neutral state or that neutral sensation itself does not transcend the nature of suffering. And so for that reason, when we talk about suffering, then and wanting to avoid suffering or free ourselves from suffering, then the motivation to free ourselves from the first two types of suffering is not presented traditionally as the primary motivation for practicing the Dharma. Instead, what is the primary motivation for developing a wish for liberation is the wish to be free of the third type of suffering, the suffering of formation. And so this is the primary motivation that we should have. 내가 지금 인자 뒤균선 되네 나 demban이버디 군중 dem사디 온디 하래 다 되게 동해기 규定하래 dem바 당부디 지부디 니버디기 또 동해기 규定하래 Donc comme c'est un sujet très important, vient ensuite la deuxième des vérités qui est la vérité de l'origine de la souffrance. Donc, la première, et c'est ainsi que sont exposées les causes qui vont créer la souffrance. La première des vérités est le résultat, la souffrance. La deuxième des quatre nobles vérités sont les causes de la souffrance. And so that is the main thrust of that. And so because of that, the second noble truth is the truth of the origin of suffering. And so this is the cause of suffering. So the first noble truth, the truth of suffering, is the result. And the second noble truth teaches the cause of that suffering. 나도 인주산에 아니 지기 남경아 저기 지불이야 지 choice야 지 당과쳐야 돼 참성아서 제 투버르지 제시해버려 준 거래. 따이네 귤을 당과쳐야 된다. 지부티 다음에 따디 규디 가르레 당과 체인데 아주 망보지 그 뒤에 이제 하마고 망보지 ignorance 망보지 어디 가래 제가 디 균전데네 귤 지불 랑도르 차래 귤 랑도르 차데 갈라 카야미지 마단 돌렌 차데 지불은 돌렌 차데 귤은 돌렌 차데 갈라 카야미지 시요하래 제가 디 균전데네 그중 때문에 다 계심 차래. So normally, we are able to make some choices when it comes to the result, which is suffering. We are able to discriminate and make some choices, but it's more difficult for us to make the choices about the causes of this. We don't understand about this. And so for that reason, it is often said to be more difficult to actually to deal with the causes and to deal with the proper ways to behave, what we should do and what we should avoid, than it is to deal with the results. And so for that reason, the truth of the origin is extremely important. 다들 군중들아 레다 녀모니 온데아래. 제가 레고 드리샤 샤모체. 다지 녀모 거데. 샤이. Now the origin of suffering has two parts, karma and the afflictions. I won't speak much about karma. Instead, I will speak mostly about the afflictions. 다 녀몰 다 진짜는 방법이 온데아래. 아주만 지시게 두사네. 다진 되자 샤당 안다는 신 디모 아디아 차도라서 다 간다. 다 녀몰지 문자 방법이 온데아래. There are many different types of the afflictions. There's desire, there's hatred. Also there is delusion or pride, envy, and so forth. There are really quite a large number of different afflictions. 다이네 지 녀모버 데데 자와르데 다지 뎀버진바 디모 덴진디모 다 텔레야 자와르 디치기자. In any case, the basis of all the afflictions is clinging to truth or clinging to reality. And so this functions as the basis or the support for all of the other afflictions. 단단한 즉 최담 탐지지 가서야 네 덴덴 주주로
Tendrici, daji, yu samar, tendrici, yabra zimbeki, loti genchene, tendrici, beneji, kondroji saya kali minea, kondro sasegi yudi, poribodici, demra chubarabuci, tsutubanabuci, rangsutubanabuci, peke yabce. Tendrici samantang, tendrici tuane, da kanda, ji, di genchene, kanda, kashwe, ji, kondro saruci, yoni yari. And so we generally think of all things as being real, as being true, as being concrete and solid. And so when we think in that way, then when we have that clinging to things existing, then, for example, when we get angry, we think of the other person at whom we are getting angry as being true, concrete, real, existent, and independent. And thinking in that way, we carry that thought through. We carry that thought through as we then get angry. 다들이 인주산에 다 하나씩 댐버든지 로다 로로 지금 인주산에 다디 슈침부시식 차대요래. 드네 인주산 다 빼는 차샤입니다. 간다슬라 다디 빼는지 미지게 더 미망구지 요살이야 수수민 다 빼는 미지 밀이야 뜻이스요비나. 안다지 디 뜻이 민의 변세 안다 계속 도자로 지콜이야 만배로 체비미나 콜람상 안데 나랑 라고도 삼바로지 코란 람상디 디게 코라서 마데와다 이마데지 용어로 당문의 체비나 뜻이 사도 코타니에 조다로 지제 조다 지면은 아주 상하고 이내 하고 여르디 이내야 디 조다들 덴버 셴 윤비사네 다 저식 미니 변지 시에 인도산 남상 수수 마대를 차거봐. 드니 인도산다 되게 가르쳐 거라서나 아주 바 로다 샤버텔 덴버션 덴버션 디겐션 아주려다 semlia ji yi madewana ji nyomo mo ji yebdi chando khore samchando teni kub di demba saade jidang demba da juma kije de maimche ji demba maimba ji le ya demba trota ne teni ji demba chende ha teni ji samdongwa de kije pro. So when you have the projection of clinging to reality or clinging to truth, then this can become extremely strong. For an example, if there is a large gathering or a large crowd of people, and among them there is someone whose name is Tashi, then someone else calls Tashi by name and starts saying bad things about this Tashi, then Tashi, this person called Tashi, is originally going to think, oh, I'm actually a good person. They're saying bad things about me, and feel uncomfortable and feel attacked about this. But actually, what we call Tashi is just a projection. And on a certain level, we all know that this is a projection. But even though we understand it as a projection, we think that it is real, that it is true, and then Tashi will begin to feel uncomfortable and hurt from this. And so it is because we cling to our projections as being true, as being real, that we are then feel uncomfortable mentally, and that we have the afflictions. And so when we hear talk about clinging to things as being real or being true, then this is not a question of true and false, the truth or false. Instead, this is the question of clinging to things that are not real as if they were real. Da ning yu ngui ni zu ta lia kan da ji nga sa ji rong zu tu ba ji rang wa guo ne rang wa de ji yao ma de da ne xin ge de ne xin ge qian sa de an ji da ne ju wo men ka shuo wo men na lu song ba de xin 당봉아시 달라 현규지 알사 자 기지저로 다디 다 우면 롱문자 요시다 다디 개규야데 깔하고스도 제자 단도나 지 나스 비자 라왕을 지 매번나시 현사데 들지 매브체 도나 지
rangda xiansa pinzu chik chile doi debuchi pinzu dyudru jimichi tadi sabshira nga zu ji soya tona ba shinda de philosophy gyashim bus ke ma shira nga zu ki chowa jigdin nam ju nga zu soya tren kind of existing da de tona ji shebi ne bena nga zu khalasa ne re tolo khya ne re da ne sanglo ji pinzu chik chile doi debuchi zu cha de yo de industane di gyunzal dene shen ngobo shen kanya ma deba susu rengi chotoyaji da existing chetoyaji zani ne mer ne justane di gyunzal dene anaji ka tangi kaswa dediji da ji dinjing ge lo ji pa torche dediji da pinji ji den baro dediji samno 고양 붙이다 가심 부르지 공부해야지 개침으로 삼자요 디제 라트버트는 지난 가사래 주주시랍니다. So in terms of the way things actually are, there is no me that is autonomous, self-existing, independent, and in control. There's nothing really like that. And because there's no me, no autonomous me, there is also no other that is also independent and self-existing others. And so in brief, to explain it briefly, if there is therefore no autonomous, independent, self-existing me, then there is also no other independent other as well. Instead, self and others are mutually dependent, and they only exist in relation to one another. We can see this, not even looking in philosophy, we can see this in just the regular way our lives, we lead our lives. Within our very lives, we can see that everything we do to exist is dependent. We are all mutually dependent upon one another. Everything that we use to live upon, whether our clothes or whether our food or anything else, all comes from someone else or somewhere else. And so for that reason, we can see that there is no self that exists on its own, independent of other things. So for this reason, it is important that we need to give up our attachment to reality and truth, and instead understand that everything in this world is dependent upon each other. And so now we will have a few questions. Your Holiness, are you optimistic in regard to the, awareness, the general awareness that happens to save the planet? General awareness. Okay. You this lang go chamas. Take answer. Ngala. Ane. Tadi jowa de chilenda re. Jodo jowa de lensa. Tidi ma de parents ke dor lamne. Da kanizlar da de jidangi da jidang rang wene ji kasre the zo shishu ke shishu ji den ye samliya da ji susuliya da ji kama basar ji tinji chen ji tinji da na ji tinji da chungbe indusa da di susugi
다 드는지 고급으로 충분히 민주산에 다 뒤균선 때네 그거 정신기 가서요 가서 다 조 충류네 다 간다 로종 탭세 sommer다 그런 개신이 막 외군들네 저 로종을 탭세 내가 도안에 된된지 가서 개발을 좀 심슈 갈아 간섭을 지원돼 할 지원에도 다 이면에 지단기 땅아라 미진나로래야 지 챌린지 sommer에 강연을 뭐시라 충분해 지단부터 지금 아주 나들 로냠기 나수 냠베기다 라마모야레디 이내 바지 고나줄이야 안는 신지 바지 강에로 뭐지 저민나서 되지 바지 돼야돼 갈아가보시라를 차대요래 그래서 다 강에로 뭐지 나로래야 침래 드레이두스탄에 다 뒤균전 때는 삼삼 지 수수기 뉴베 만당하지 뉴베 만당하면 되게 소나 용디도 마도야 지 심슈 운네드네 심슈 차체 다 요서 말서 서로 지라 시라용데도 다 이미지 뉴베 만당하는지 야나지 갑교를 치니 매베서 이제 저런데 점점 됐는데도 다 이미네야 개치슈디 나랑 오마데 네 따지 치수다 강야를 망보 주면 인두스탄 땅에 expectations 다 지금에 다 조디 수수기 신뢰야 신심제 탐제래야 펜토 첨부시지 종모도네 근데 미세다 여버스 게임스 다이는데 조디 수수 뉴바메위 다 펜토 첨부 제모도나 다 시라 탑시스게 아마 수수 뉴바메르치 다 이분이 수수기 existing 디 뭐라지 시안라 펜베 삼바르 기체 리지 existing 루치 다주 소소는 데데베 인두사나 다 다가랑게 미카시질이야다지 데지 이세게하다 심슈바르지 드르지 요하게 저거를 겹시 도체비 다 드립시샤 In general, for my own part, I think that the most important thing is that from the time I was given the title of the Karmapa, I've had many great opportunities that have just naturally occurred. And for example, I've been able to learn and study with many great masters and great spiritual masters. And so I think this ability to learn and study has given me a great deal of confidence and a great deal of enthusiasm. But in my life, I have had to face many different challenges and many different difficulties. And so among all of the people of my own age, among my entire cohort, I don't know if there are any who have faced such difficulties as I have. And I've really faced quite a when I face all these many different difficulties, sometimes I feel to myself that maybe I just don't have the capacity to handle them. And I might become a little bit discouraged in this. But sometimes when I feel like I don't have enough, like I don't have the capacity to handle these situations, sometimes I feel like I don't have enough support from other people and so forth. So this does sometimes happen that I feel that way. But the most important thing about that I've learned is that when I encounter these challenges, and when I encounter these situations, that I should not have too high expectations for the situation, and I shouldn't expect that I am going to be able to do vast things to benefit other sentient beings. And so, if I do not think that, there's no real problem if I do not. And yet, as long as I am able to realize that with my own existence, if I am able to carry the thought of bringing benefit to others, then because I'm living in a society or in a group of people, then I have the feeling, I have the confidence that this will naturally be able to bring some benefit and some aid to these other people. 다지 수수든지 심슈를 샤데
다지 까마바 유베 교세 지보마요 다지 까마바 마이나 아니 마음바래야지 까마바르지 마임베이네야 아니 마음바르지 내가 근데지 요메냐 안데 디컵이야 수수 지 된르지 딱 간다지 다 잠불린 껴봤으나라도 야나지 심진 대화주야 선한라도 다나지 동예서야 선한라도 다 된르지 수수 내가 근데지 내다는 근데 총배이미네 지당 미차위네 안다 야나지 다지 ordinary 네 안다 extraordinary 네 안다 가리네 다든지 거두이네 차로 샤나서 그럽시다 이제 뭐라고 그러시요 다들에 다단도 좋으니다 좋으니. So I think that my resolve is that it's not just a question of being the Karmapa, even without the title of the Karmapa in the future, in whatever situation it is that occurs, whether it is a situation of protecting the world, or a situation of bringing sentient beings happiness, or of eliminating their sufferings and difficulties. Whatever situation occurs, even if it's an ordinary situation or an extraordinary situation, I have the wish and the hope, and my aspiration is that I will be able to be beneficial and bring aid to other sentient beings. Yeah, Giovanni. How to get free from addictions that are enjoyable, such as gambling, sugar, alcohol, even we know that they are creating suffering. How to get rid of this? Ginny. Rehability and Rujurda on it. Tadi Jana Shona Kalahodwata. La question est comment se libérer des addictions qui nous font plaisir, comme le jeu, le sucre, l'alcool, alors qu'on sait qu'elles font souffrir. 참 다들 개시슈되지 소수기 지 컨트롤 시야의 치료를 매지 나로를 매지 소수기 다 간다 묘몰이야 컨트롤 시야의 개심을 주면 로섬 제가도 소수 묘몰이야 컨트롤 시야의 딱 이면에 그 컨트롤 시야사데 내라버지 요만해 지당 땅 주변에 지금 남배기 최칭에 되다 조디 심균도야 조르지 다 레가로 조디 대인비기 지래 다들이 민주산 다 심균도야 조 인비 인주산 다 대체도 다 두주지 거로 미즈 간산 미즈 차산으로 될당 등거 유배 계절에 대인비는 다 노르소 सक्세스풀 섬으로다지 오늘 야부지 상물의 연구와 말에 다 리니리마도 상물로도 사스푸시라 연구만해. 다들 개치슈도 초지네. 안지 녀모든 아주 쉽지 kum지 템포 쉽지 인자. 뒤에 토안에 안데 유화도 하사데 내라버지 요만해. 다가난 신기 녜래야 녀모바 코랑 무시하다. 엔 다나 신기 코랑기 지카르레 그 녀모베기 견 통하데 가고 싶도와 네, 통화들 거라 가보지. 녀모베 견 통바 이비네야 텔레지 카데자 그베 로고는 게야디. 닝도 게야데 거라 가고 싶지. 닝도 게베이나야 지 타줘야 거라 가보지. 타줘고다.
다 인두산 디규제 된 땅 예사블이야 땅도는 디지 telea ta shira ji gyurim drabchi step by step karsho rimbe shindu ta ji nyomo karla kade ja ko yebine telea kora gyurim drabchi tangbong ngo chabachi dine ko gyen thong bache an dine ji kanda ji karsho dine ji tone kanda ji kurim demba ta dana ji karsho dine ji kwa de kechim shira sha. Now, I think the most important thing is that there are many different ways we can try to control ourselves. There are external methods, there are internal methods. But what's most important is controlling our own afflictions. We need to control the afflictions, but that is not at all easy to do. And in fact, it is controlling the afflictions that is most important. In Buddhism, the primary job of Buddhism is to tame our own mind streams. And yet we might be able to devote our entire lives to do this, to doing this, and yet still not be very successful at it. Really, there are no more than just one or two people who are actually able to make this work. And I think the reason for this is that the way the afflictions work is so stable and so rigid that it's difficult for us to overcome them. So initially, we first need to be able to identify what the afflictions are, and this is difficult. Then on top of that, it's very difficult to see them as being faults. Even if we're able to see the afflictions as being faults, it's difficult to see them as being like opponents, and then to develop the courage to be able to face up to and to work against them. Once we have that courage, it's even difficult to be decisive and to make a decision about this. So it's important for us instead to take it step by step, to do it in sequence. We first need to identify what the afflictions are. So I think that what is most important is that we first need to recognize the afflictions, then we need to see what their faults are, and then we need to proceed following each step in order. Last question. The last question is, what should we pray before we eat lunch? Povaji tumaji tradisisla. Povaji tumaji. Shimunda kargota. And so what you need to have lunch is you need a bowl and you need a spoon. And sometimes in India you don't even need the spoon, you can just eat with your hands. 다지 남배기 셰두사네 아니 칼라사디네 맹기 두시게 칼라기 베지 가르쳐야지 칼라스두사다 칼라 두지랑 맞아버체 텔레 맹기 두시게 맹기 두시게스 두사네 맹골 따다다다 렘보르 사오로 멍뇽 렘보 다는 신기 가르쳐에 진짜게 토하네 데레두사네 맹기 두시게 하더나 아주 넘겨 지다 거두 사대의 클라이비 뉴스는 딱 클라드가 저기 수비기 딱 안들지 서포트 게시슈르지 면 게시슈르 자리하래 디면디 딱다 맞으나 넘겨가 야 수르도 매 세비네 스타 펜터 미팅에도지 제가 디교전데네 면게 두시게 하되 게츠부지 있으래 아 라버도 아니지 가르쳐 등한 주는 게 클래스를 걸려야 쳐봐피야라 좀 이제 루스용한테 와래 라버도 접도 중한테 줄래야 쳐봐피야디 계심을 자리 와래 가르스나 접도 중에겠다 지 클래스를 상으로 망보지 에너지 대바도 대바티 주기 퓨샤바 근데 지 이게 데네 충분히 인두산에 디준산을 데네 안다디 대바데베 가사 되게 표시하고 되게 안 추수스면 좋아 다가스 방매 롱저스면 좋아 다디 된다 데바로 지와 체도 하는 가지고디 지 부조래야 처벌표 인데가 토안에 아니지 개화로 싸제 대바 모아차 진짜 용도 하래 이 뉴스한 진짜 토안다 간다 클라스하데 아주 수수익 오늘은 다지 냠내르지
개치슈 냠len 체시나 다 냠len 개치슈지 바지 차례도 섬 정도. Generally, it's said in Buddhism that when we think of food, we should conceive of it as being like medicine. We shouldn't think of food as being simply food, but instead we should think of it like medicine. And when we think of it like medicine, that means we need to take the proper dosage. We need to eat the right amount, eat the right types of food. So we need to think of food as being medicine. So generally, what we eat is food, and that is the basic support that sustains our body. But if we do not eat it properly, and if we do not eat it right, then it will not be beneficial for us. And so for that reason, it is important for us to consider or to conceive as food as being a medicine. Now, in the Buddhist tradition, before we eat, we often make an offering of our food. And this is especially important for monastics. The reason is that it is so important for monastics is that the food they receive all comes from the offerings of faithful sponsors and students. And so it is important that what those faithful individuals have offered not go to waste, and instead that we eat it carefully and that it become meaningful. And so for that reason, we make the offering to the three jewels at the beginning, and then at the end we dedicate the virtue. And so for that reason, when we eat food, it's actually it's an important practice. If you know how to practice this, then actually eating a meal is a very important practice.